It takes a special kind of nerve to sit astride 1,000 kilograms of muscle. And when this comes in the shape of an animal renowned for its short fuse and unpredictable nature, the risks of injury rise in leaps and bounds. And yet this remains one of the strongest of Mongolian traditions. Not just to ride, but to race the mighty yak. Most of Mongolia lies around 1,500 meters above sea level, and this serves to add a further chill to its sharp continental climate. But these are perfect growing conditions for some very rare alpine plants. In fact, the plains here are a herbalist paradise, and the meadows are filled with exotic species like saxifrage and edelweiss. It's 4 o'clock in the morning, and the sun is already rising. Dawn over the aptly named land of blue sky reveals the landscape of Kuvsgul National Park, with its crystal blue lake and surrounding pine forests. Despite the intense cold, the herds of yaks are already out in force. Their doubly insulated coats keep away the worst of the morning chill. It's this inherent resilience that has made the yak such an indispensable part of animal husbandry in Mongolia. They can look after themselves in this high altitude and can even thrive on the tough vegetation that grows here. Out on the plains, crowds begin to arrive by vehicle and on horseback. Kuvsgul is this year's venue for the annual Yak Festival, a celebration set aside especially to promote the qualities of these versatile animals. Traditional dances herald the beginning of the festival. The BLG dance, or dance of the body, is particular to the people of Western Mongolia. BLG is a descriptive dance, actually a pantomime with the dancers acting out several scenes from the everyday life of herders, such as milking cows, cooking, hunting, and so on. The festival is primarily organised to promote the use of the yak to local communities, but including a cultural element to the show has also made it a popular venue on the tourist route. So the crowd is a colourful mix of both locals and foreigners. As the dances come to an end, herds of yaks are corralled and sorted into size and strain. They are a lot
much more temperamental than ordinary cattle and requires special skill on the part of the herdsman. This particular herd is a mixture of full-blood and Kainad, which are mixed-breed yaks. The full-blood yaks are now isolated, particularly those of a more aggressive nature. And so begins the festival's most short-lived sport. The yak rodeo is still a novelty sport in Mongolia, serving as a bit of light entertainment before the real action starts. It does, however, incorporate some of the daredevil skills necessary to break in a wild yak for domestication. But none of the yaks are putting up with that kind of treatment today, and the rodeo is over in just a matter of minutes. Yak polo, however, has been played for many years, and the field is quickly laid out with two teams from neighbouring districts pitted against each other. Again, there's a mix of full-blood and hybrid yaks participating, and it soon becomes apparent which variety is easier to handle. When yaks get tired of a certain activity, they inevitably give up even trying. And the blue team, with their mainly full-blooded contingency, soon begin to suffer from the side effects of disinterested steeds. The match is a whitewash, and the Reds beat the Blues 10 goals to none. Finally, it's time for the main event. And these hybrid yaks are taking the starring role. Built for speed, lighter on their feet than full-blooded yaks and easier to handle, they form the backbone of Mongolia's new favourite sport, yak racing. And young Arinbold, a herder from a nearby district, is eager to step into the saddle for the first time in this year's big race. The vast, sprawling terrain of Mongolia. Pastures and hillsides stretch as far as the eye can see. It's an ageless landscape where the passing of time has little meaning. With an area of over 1.5 million square kilometers, Mongolia is the most sparsely populated independent country in the world, with a population of just under 3 million. For the people of the plains, their days are determined by the movements of their herds, as they graze on the rich pastures that characterize the landscape. Horses and goats make up much of the herder's stock, and seasonal migrations several times a year see entire families moving across the plains in search of new pastures. And so it is for Bouvet and her family. Herding is a full-time profession for all of them, and the entire day is filled tending to the herds. Би 45 настай. Тэгээ наваг бүвэ гэдэг. Тэгээ манайх одоо 5 хүүхэдтэй. Тэгээ нөхөртэйгээ амьдардаг, мал малдаг. Ever since the time of Genghis Khan, Mongolians have long been admired for their skilled horsemanship. So it is today. Every family living out on the plains relies heavily on their horses for transportation and herding. As soon as they can walk, children are already comfortable in the saddle. There's another member of the herd here, though, that has become typically characteristic of Mongolia and its nomadic herders.
The yak is one of the world's most versatile livestock animals. Domesticated from wild strains, these huge ox-like animals have become an invaluable commodity here, being able to survive, as they do, on vegetation so sparse that it cannot support other domesticated animals. Одоо нөгөө сардлагаас чи нөгөө дандаа сардлага гарахгүй шүү дээ. Хайныг бас гарна. Тэгээ дандаа эр нь уралдаанд орно. Охин сардлага орохгүй болохоор эр сардлагаас нөгөө хайныг гэл нөгөө эрлээс гарсан. Тэгээ эрлээзүүд нь орох гэдэг тэр одоо нөгөө цэнд уяатай байж байна одоо. Тэр хоёр нь хоёулаа нод мөнгө медалаас одоо дахиад ирээл энэ чи дахиад орох гэж одоо сардлагаас л гарсан юм яа харахгүй. Орох гэж байж. And so obviously, the animals are highly favoured by Bouvet and her family. Сардлагатай байхад чинь нэг онцгой тэгж байхгүйгээр амьдарч болохгүй ч гэсэн юм байхгүй л дээ. Гэхдээ сардлагч нөгөө бас нэг төрлийн мал юм болохоор тэгэл сардлагч нь малгай нь арай хөнгөн. Бусд малыг бодоход арай л нэг хөтөн тэсвэртэй. Байгалийн эрстэй суур амьсгалд бол сарлаг илүү тэсвэртэй. Тэгэл тэрүүгээрээ илүүтэй сарлаг. Сарлагыг нэг сургаж гаршуулахад ер нь бага наснаас нэг хэлвэл гайгүй. Тэгэхгүй нас нь ахаад бүр том нас мас нийлсэн бол хэцүү. Бөлгөж ярин янз янзын ааш гаргана. Тэгэхгүй бүр бага наснаас нь ингээ сургаад эхэлчих юм бол гайгүй. Ер нь гайгүй тий. Уралдаанд яг уралдуулж байгаа сарлагч чинь энгийн сарлагаас бол бас хойж ууж маяг шүү дээ. Тэгээ хоол моолын сойн тэгэл гүйлгэн. Тэгж л. But these yaks also have another talent, and Bouvet's 20-year-old son, Arun Bold, is anxious to put this to the test. Сарлуу уралдаанд оролцож байгаа бол анхных. Гэхдээ бол ер нь урд нь сарлуу мал ундгаасан. Гэхдээ бол яг тэмцээнд ороход бол ер нь анхных гэж бас өөрийгөө хэлэхгүй. Ер нь гайгүй болцгоох. Training yaks begins by getting them used to wearing a saddle. When placed on them for the first time, the yaks will instinctively start to buck and try and dislodge it. So a sack of sand is fixed onto the saddle for it to get used to a weight on its back. It takes a long time to train the yaks for racing, and the herders will invest about a year to prepare them. Part of this preparation includes regular exercise and being fed a special high-energy diet. More time is also spent hand-feeding the animal and grooming it, until the yak becomes familiar with its rider. But riding a yak at full speed is easier said than done, and as the day draws nearer to the race, Arun Bold spends more and more time with his chosen steed, allowing it to become more comfortable in his presence and geared up for the ride of its life. Угаасаа нөгөө бүр багаасаа сарлагтай сарлан малтай ер нь ойрхон өссөн болохоор гэтээ ер нь урдан тийм тэмцээн уралдаа гэж юм байгааг л да. Тэгээ ер нь яагаад ч ер нь сонирхолтой санагдсан. Тэгээ энэ жил бол оролцсон цааш ер нь оролцсон. Цааш илүү олон төрлөөр оролцох гэж. Polo моолоо. Lake Kuvsgul, with its Russian cousin Lake Baikal, lies along a relatively recent north-south fault line in the Earth's crust. The lake is the deepest in North Asia, up to 900 feet deep with a surface area of some 2,700 square kilometers. It provides a lifeline for the tribal populations that lie scattered across the province. And this year also serves as the setting for the popular Yak Festival. It's the final day of the festival. Crowds have arrived in Kuvsgul from neighbouring provinces and even further afield to attend the highlight event, the Yak Race. About 1,000 people have gathered out here on the plains. After attending lectures and demonstrations on yak husbandry, it's time to settle down and watch the beasts in action. Arun Bold has arrived with his crossbreed Kainag and wastes no time in sizing up his opposition. He is a rarity at the festival, as most of the yak riders are all far more senior, from his father's generation.
The organisers of the festival are hopeful that other young Mongolians like Arunbold will take a keener interest in yak husbandry. The animals are a very necessary part of life here, but there is concern that their importance will be lost to future generations. Ер нь бол тийм байдал болж байгаа. Сардаг өөрөө одоо бусд мал бол ингээ хот руугаа явж ирдэг өөрийнхөө. Сардаг бол улам цаашаа уул өдөө явж байна. Одоо өндөр уул өдөө. Улам цаашаа яваад. Ийм одоо хагас дэрлэг маяг юм. Тийм учраас малхад их хүндрэлтэй. Тэгээд залуу малчтай бол энэ сарлагын малхаасаа бол их төвөгшөөдөг. Энтэй холбогдсон сарлагын тоололгоо бол сүүлийн жилүүдэд хорогдож байгаа. Ийм учраас түүнээс гадна сарлагын түүхийд нь үнэ өгөхгүй байгаа. Зах зээл дээр. Тийм учраас сарлагын түүхийд ноос ноолуурын үнэтэй, махын үнэтэй болгочих юм бол хүмүүс мөнгө олохын тулд буцаага сарлага одоо өсгөж үржүүлнэ гэж би бодож байгаа. But the older generation here still appreciate the value of keeping yaks and use the festival as an excuse to lavish attention on their animals. No expense or effort is spared in the preparation of each racing yak. Their owners lovingly adorn them and their saddles with decoration and even prepare special gear to be used during the race. Сарлагын дөр томч. Одоо дөр гэдэг одоо уяа сарлагаа хамарт хийж уралдуулах гэхтэр. Тэгээд энийг адууны дилээр хийдэг. Адууны ус дил сүүл тийм харгаж. Тэгээд томоод сарлагаа хамарт хийдэг. Уяа гэсэн үг. Уяа сарлагт. Arunbold's father is serving as an official on the sidelines. Last year he was racing, but has stepped aside for his son's debut. Сарлуу фестивал гэдэг баяр навгийн 9 жил цэрэгтэй байхад манай нутагт толсон байсан. Тэгээ өөрөө цэргээс ирээд бас сонирхоод тэгээ өөрөөр сонирхлын дагуу орсон даа. Тэр нь ай сандраад байсан юм бол аахгүй. 2 дугаар айранд орсон чи мэдээж баярлж байсан. Гэхдээ ер нь бас тэгээ дээгүүр орно гэдгээ бол урд нь мэдчихсэн. Тэгээд ер нь өөрөө тэгэл сонирхлын дагуу бас тэгээд өөрийгөө нэг сорьжл орсон даа энэ жил. Arunbold follows the rest of the participants to the start line. The hybrid kynags will race among themselves, being no match for the heavier and slower purebloods. There isn't really a proper start to the race. By common consent, it just begins. It takes time for the yaks to build momentum, but in a few seconds they are pounding along the track. As the race progresses, Arunbold's main competitor makes his move. This is last year's winner, and his yak is showing off his superior stamina. Arunbold gives it all he's got and pushes his yak faster. But at the end, it's victory for the returning champion. Аврад нь болохоор амжилт гаргаж ирсэн. 3-т орж ирсэн. Тэгээд дөөс нь 2 болохоос өмнө 2-3 хоногийн өмнө барьж аваад тэгээд оройн уяал. Тэгэл жоох идүүлэл. Тэгэл тиймэрхүү л бэлтгэл хийсэн дээ. Явуулсан байгаа шүү. За сайлчин өшөө хадаасран. Сэтгэл хөдлөж асуун тэгээд мэдээж бас тэмцээл юм чинь сэтгэл хөдлсөн. Баярлсан. Once the prizes are given out, together with small token cash awards, the Yak Festival is officially over. Баяртай байна. Их баяртай байна. Энэ сарлаг фестивалыг манайх одоо 2 дахь жилдээ захин байгуулж байна. Энэ жил одоо Монгол оронд их том наадам болсон.
улсын наадам болдог жид уламжилт наадам. Энэ наадам 3 хоног болоод ингээ 3 хоногийн дараа дахиад манай наадам залгаж байгаа учраас хүмүүс яахан ингээд наадмаас яахан залхсан. Тийм маягаас бол яахан цөөхөн хүн оролцсон. Нодон жил бол маш их хүн оролцсон. Маш олон сарлаг ирсэн. Хүмүүс одоо нөгөө олон хоног наадам хийгээд яахан ядарсан байсан. Тэгээ одоо энэ жил бол яахан цөөхөн оролцлоо. Тэгтээ энэ жил оролцдог одоо хязгаар нь томорсон. Хүрээн томорсон. Энэ өөрийн энэ хатгал сумын хүмүүсээс гадна өөр сумдаас өөр гадны сумдаас хүмүүс ирж оролцож байгаа. Хүрээн томорч байгаа. Тийм учраас бол энэ жилийн сарлаг фестивал өмнөх жилийнхээс өргөн их онцлог боллоо гэж бодсон. Нэг гадаадын компани хүмүүс бол ер нь хүүхдийн зургийн мам гаргуул болмоор их гоё. As the crowds depart for their homesteads, the plains are gradually returned to their rightful owners. After being in the spotlight for 2 days, the yaks are allowed to resume their peaceful existence. Their reputation as Mongolia's most resourceful animal firmly intact for another year.